நம்ம எந்த தடவை கிளாஸ்ல அன்கான்ஷியஸா நம்ம மெடிடேட் பண்ணோம். ஆனா டீச்சர்ஸ் என்னன்னே தெரியாது, அதுக்கு திட்டிகிட்டே இருக்காங்க. மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அன்கான்ஷியஸா நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு டீச்சர், நீங்க போய் கிளாஸ் நடத்துங்க, நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு. ஸோ தெரிஞ்சு தூங்குறதுக்கு பேரு தியானம், தெரியாம தியானம் பண்றதுக்கு பேரு தூக்கம். ஸோ இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க, யூ ஆர் கமிங் டு த சுப்ரீம் பவர்ஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட் கால்ட் அஸ் கான்ஷியஸ் ஸ்லீப்பிங். இந்த கான்ஷியஸ் ஸ்லீப்பிங்ல இப்படி நீங்க இருக்கும்போது தான் யூ கெட் that எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி இந்த விசிபிளா இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுமான்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் ஐ வில் கிவ் a try. So in this particular section, can you see something over the head, right? That energy is called as what energy? Cosmic energy. Cosmic energy. Have you heard about this? Cosmic energy. Cosmic energy is directly from the universe. So this cosmic energy flows on your head. இது எப்ப நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இமீடியட்டா கண்ணு மூடணும், this does not happen. What happens is that when you close your eyes, you have the distraction. The distraction நீங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க? How did you control it? You control by concentrating on your your breathing. அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும், ஒரு 15 minutes டைம் ஆகும். So when you concentrate on your breathing, slowly you become completely blank. And this blank state, my dear friends, you are receiving this energy called as cosmic energy. You can feel it. You can really feel it. Your body will be so light and you will feel some mystic power. Or blankness in your brain. What happens is that this cosmic energy goes through your energy tubes. When you pass the energy tubes, your cosmic energy goes. This is our etheric body. We call this as etheric body. Look at this. What you are seeing in this picture, this is your etheric body. And the blue color body, like red patches and the bubbles. These red patches are your diseases in the body. And the bubbles naturally distractions. மேல cosmic energy நால உங்க மேல flow ஆக முடியலங்கிறது நீங்க பாத்தீங்களா? Can you see the cosmic energy is obstructed by two things? What are those two things? The diseases that you have and the distractions you have. Okay, disease and distraction. இதை control பண்றதுக்காக தான் we were concentrating on the breathing. See, diseases. You have lungs diseases, you have joint pains, you have stomach infection diseases, head region diseases. All these diseases can be defused by doing this exercise on a routine basis. So when this cosmic energy is flowing on your body, what happens is that the cosmic energy flows through the energy tube and it really travels in your etheric body, and slowly as you do this on a regular basis, your diseases are getting diffused. See? So by doing this on a regular basis, you are really having a wonderful control over your physical and mental system. So this is called as cosmic energy exercise, and this is our second psychotherapy exercise. And this cosmic energy exercise gives you lots and lots of positive focus. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த cosmic energy ரெகுலரா உங்க பாடியில flow ஆகும்போது, you have 7 chakras in your body, right? All the 7 chakras are properly activated. See, Sahasraram, Agnya, Vishuddhi, Anahata, Manipuram, Swadhisthana, and Mooladharam. These 7 chakras are properly activated when you are doing this on a regular basis. So, 21 days of practice. 21 days. Any psychotherapy will be prescribed to a particular candidate, and the candidate will be advised to do that without any break for 21 days. We talk about this on March 18th, 2014. So from March 18th, for 21 days, you do this at least once in a day. Once in a day. You will feel a very good difference in the 22nd day. Difference in the form of your thinking, difference in the form of your stamina, difference in the form of being alert, difference in the form of being focused, difference in the form of positive energy. ஏதாவது ஒரு difference கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனால் 10 days நீங்க செய்றீங்க break for 5 days. மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 நாள் செய்றீங்க for break for 7 days. மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் செய்றீங்க break for 20 days. It's not going to work. 21 நாள் தொடர்ந்து செய்யுங்க. சார் நான் ரொட்டீனா நான் டெய்லியுமே செய்யறேன். Fantastic. My appreciation. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துல ஒரு தடவை வேணா நீங்க மிஸ் பண்ணலாம். One skip is allowed. But 6 days in a week. Please do that. And you can add more laurels to the school, which is already basking in lots of laurels. This is my second technique. The first was psychokinesis.
second is cosmic energy access. Will you be able to do this? Shall we go to the third technique? Fine. So before I show the third technique, I would like to show you a short documentary. Now, it's a conversation between a father and a daughter. Now look at this. The father is working in the office and the daughter comes, "Daddy, can I have some time with you?" But the father is shouting at the daughter. Office just get out. So he says, he shouts at the daughter. So this is his angry face. Okay? But in the father, ஒரு சின்ன thinking இருக்கு. நம்ம ரொம்ப ஹார்ஷா நடந்துட்டோமே. நம்ம பொண்ணுகிட்ட இப்படி நடந்துக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு thinking இருக்கு. அது எப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, when the daughter comes and asks for a time, he actually wanted to tell his daughter that எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுமா. வேலையை முடிச்சுட்டு I will come and I will spend all the time with you அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் தமாஷா இருக்கும். இருந்தாலும் பரவாயில்ல. So this smiley face. So you have two images. Image number 1 is angered image. Image number 2 is smiley image. So there are two behaviors. Behavior number 1 is behavior number 1. The behavior I want to change. Behavior number 2. The behavior I want to have. சரியா? இது எதுக்கு வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Behavior number 1. The behavior I want to change அப்படிங்கிறது my laziness. Behavior number 2. The behavior that I want to have அப்படிங்கிறது alertness. Even at 11 o'clock in the night, even at 12 o'clock in the night, I should be very active. Enormous amount of mind and body alertness. இது ஒரு example. Behavior number 1, I want to change. காலையில் 8 மணிக்கு எழுந்திருக்கிற அந்த பழக்கம். Behavior number 2, I want to have 5 o'clock, 4:30, I have to wake up and I need to start studying. இது ஒரு example. இந்த மாதிரி உங்களுடைய வீக்னஸ் ஏதாவது ஒன்று இப்போ நான் சொல்ல மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சார் அப்படி பார்த்தா என்கிட்ட ஒரு 20-25 வீக்னஸ் இருக்கு சார். பரவாயில்ல, ஒவ்வொன்றா செய்யுங்க. இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிற டெக்னிக் பேர் ஸ்விஷ் பேட்டர்ன். வாட் பேட்டர்ன்? ஸ்விஷ். இந்த ஸ்விஷ் இருக்கு இல்லையா, SWISH. இந்த ஸ்விஷ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லி கேட்டால், சேஞ்சிங் ஒன் திங் டு தி another. ஸ்விட்சிங். ஸ்விட்சிங் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்விட்ச் ஆன், ஸ்விட்ச் ஆஃப், சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது. அதான் இங்கே ஸ்விட்ச் ஆன். Switch pattern அப்படிங்கிறது changing from one thing to the other. So here, this person wants to change his angered behavior to the smiley behavior. So the switch pattern அப்படிங்கிறது is a kind of a meditation technique. என்னன்னா mind management technique. Now what is the color of the background? Red. Red color எந்த behavior இருக்கு? Is it the behavior to change or is it the behavior to have? Behavior to change, yeah, right? So that's step number 1. You have to close your eyes. இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். ஆனா லிசன் பண்ணீங்கன்னா, if you are practicing it, you can do it on a very effortless basis. So close your eyes and you will have a red background. அந்த red backgroundல நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிற அந்த behavior. சரியா? You have to fix up that particular behavior you want to change in the red background. Step number 2 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ரைட் ஹேண்ட் பாட்டம் கார்னர்ல ஒரு சின்ன green background open ஆகும். Can you see that? Yeah. So the green background அப்படிங்கிறது எந்த behavior? The behavior I want to have. Okay, right? So இந்த waking up early morning அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸாம்பிள்ல ரெட் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க 8 மணி வரைக்கும் தூங்குற அந்த லேசி பிக்சர், அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். யாருக்கு தெரியுதோ அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். So the lazy picture of your own self in the red background and the green background. And in the green background ரொம்ப அலர்ட்டா, ரொம்ப சீரியஸா, ரொம்ப ஆக்டிவா நீங்க ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ். Okay, right? What happens is that you have to keep the red background in the mind. And physiology breeds psychology சொல்லுவாங்க. You have to imagine that the green background, see mind you, இது வந்து ஒரு subconscious management technique. இது வந்து கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா இருந்தாலும் it is a psychotherapy.
Okay, when I come a documentary clip of thing, it's a very good evidence for you that this is a very important neuro-linguistic programming technique. NLP, so have you heard about this word NLP? Neuro-linguistic programming. The other மூளை நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்டது, right? Okay, so you have to imagine that the green image, the green screen is on your palm. You have to imagine that the red image, the red screen is into your mind. சரியா? ஐடியா என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, சின்னதாக இருக்கிற அந்த கிரீன் இமேஜ் வந்து மேக்ஸிமைஸ் ஆகி இந்த ரெட் இமேஜ் வந்து உடைக்கணும். Like this. Swish pattern says that the green image should become enlarged and it should break the red image. The green image should become and it should get zoomed in and it has to be enlarged and it should break the red image. So this is a mind communication technique. Your mind is saying, my dear mind, change me from this to this. இந்த மாதிரி இருக்கிறேன்னா இப்படி எனக்கு பார்த்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So switch pattern என்ன சொல்றதுன்னா, physiology breeds psychology. உங்களுடைய emotion is created by movement. உங்களுடைய body move ஆகும் போது உங்களுடைய psychology வந்து automatically alter ஆகும். So you have to close your eyes and you have to imagine that this particular green screen is coming closer and it really breaks the red screen into various pieces. So this is called as switch pattern. தூரத்துல இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்க உட்கார்ந்து ஒரு 10 பண்ணதுல உங்க தலை அடிச்சுக்கிற மாதிரியே தெரியும். அதனால இதை வந்து நீங்க தனியா செய்யணும். You have to do this on a lonely basis. Or maybe sir எனக்கு கொஞ்சம் பிஸாரா இருக்கு அப்படின்னா make sure that you are doing that in the mind itself. See two pictures, see two quantum pictures and then make sure that the green picture comes and breaks the red. Green comes and breaks the red. So you have to be very, very careful that the green comes and breaks the red. Green should always enlarge and it should break the red. And you have to do it on a very, very fast basis and slow basis like this. So first, understand that the green behavior comes and splashes off the red behavior. And you have to do this almost for 15 times. செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் don't worry, the communication is properly going to your subconscious mind. Individual counseling வரவங்களுக்கு அவங்கள அப்பவே individual counseling பண்ற அந்த ஆபீஸ்லயே I'll ask them to close the eyes and I'll ask them to do this. Smoking பண்ற ஹேபிட்ல இருந்து ஒருத்தரை தப்பிக்க வைக்க முடிஞ்சு இதை யூஸ் பண்ணி. லிக்கர் சாப்பிட்ற ஹேபிட்டை வந்து இது கம்மி பண்ண முடிஞ்சிச்சு இதை யூஸ் பண்ணி. இந்த மாதிரி லைஃப் த்ரெட்டனிங் பிஹேவியர்ஸ் கூட இந்த ஸ்விட்ச் பேட்டர்ன் மூலமா நம்மளால பார்க்க முடியும். You should use the switch pattern for increasing confidence, for increasing courage, for bringing mental toughness. இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான உங்களுடைய சின்ன சின்ன weaknesses-க்கு you can use the switch pattern. You are going to face public examination, right? So public examination face பண்றதுனால what you can do is you can use the switch pattern for performing really exceptionally well in public examination, as if you are doing well in the public examination. So my third technique is what pattern? Switch pattern. Check. Now we are coming to the close of this particular program. I've given you 3 techniques. Now we are going to complete with the 4th and final technique. Fourth and final technique is a kind of a strange and a kind of a creative technique. The creative technique is the personal triangle. In the 4th technique, it is most important for bringing up, positive self-expectancies. ரொம்ப அதிகமாக டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து உங்களை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். பட் ஐ வுட் லைக் டு ஷோ யூ a triangle. One particular moment உங்களுடைய mood swing அப்படிங்கிறது உங்களால் மாற்ற முடியும். You can change your mood swing in just 1 second by asking 3 questions. 3 questions. So the 4th and final thing is called as emotional triangle. Look at this particular triangle. There are 3 entities in the triangle. What was the first entity on the top? Physiology and your posture. Posture அப்படின்னா உங்களுடைய body level. Second one is language. Language நீங்க பேசுற language இல்ல, உங்க மைண்ட்ல நீங்க பேசிக்கிற statements. And third one is mental focus. What you are seeing. Physiology, language and mental focus. இப்போ நான் ஒரு 3 questions காமிக்கிறேன். நீங்க எப்பாவது டல்லா இருக்கும்போது இல்ல ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்ணும்போது, டிஜெக்டடா டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்ணும்போது, I want you to ask these 3 questions within yourselves. And those 3 questions are this. The 3 questions. What is the first question? What are you doing with your body? How is your body language? Okay, I repeat. What are you doing with your body now? How is your body language? Now அப்படியே அசையாம இப்போ இந்த கேள்வி உங்களுக்கு கேட்குறேன். How is your body language? Is it dull or bright? Is it strong or weak?
Is it rigid or unrigid? Now I can ask my question to the body language. I am okay with my body language. I am standing straight and my shoulders are back, my chest is thrown down and my head is straight. So my body language is very positive. This is the reason. So this is the first question. How is my body language? Second question. What are you focusing now? Now your mind la edha patti focus pandringa sir. I am focusing about the lunch. I am focusing about the classes I am going to attend after lunch. I am focusing about the tuition teacher I am going to face today evening because I have not completed my assignment. So I am focusing this 26 is going to be the saddest day for me. So I am focusing. In the way other bad focus is not. So what you are focusing right now at this moment, at this second. Third and final question. What are you saying to yourself? Okay, right? What are you talking to yourself? Now let me show you an example. 1 second அல்லது ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஒரு பர்சனை நம்மள பிரைட் டவுன் மாத்த முடியும், ஒரு பர்சனை நம்மளால எனர்ஜைஸ்ட் ஆக மாத்த முடியும். For example, if I ask Rohit and I ask Rohit to sit in a particular chair and I ask him to close his eyes. சரியா? இப்போ Rohit நான் instruction கொடுக்கிறேன். Point number 1, Rohit, keep your body language to the base weak level. Drop your shoulders, drop your head, breathe very, very shallow and be so loose and be so kinds of lucid. Okay? Now our body language weak and strong. Weak. I asked Rohit to think about the most difficult and toughest incident that has happened in his life in 2 years or 3 years back. The most saddest, tragic incident, the thing that he didn't even like, the thing that he didn't even admire. I want him to think about those incidents for the next 5 minutes. Second. Third thing, I asked Rohit to speak negative about his own self, speak negative about his own circumstances, speak negative about his own talents and his own abilities for the next 5 minutes. In the mood way, அடுத்த 5 நிமிஷத்துக்கு Rohit he has to have a negative body language, he has to have bad focus, he has to have the saddest and the most tragic words in his mind. அடுத்த 5 நிமிஷத்துல we have a depressed person called as Rohit. Yes or no? True or false? Yeah. 5 நிமிஷத்துக்கு you were consistently, your triangle was consistently bad physiology and bad posture, negative language and negative mental focus. Okay, right? Same time, on the flip side of the coin, இப்போ நான் ரோஹித்துக்கு என்ன சொல்றேன்னா, ரோஹித் sit as you are an army soldier. ஒரு army soldier defense work on the மாதிரி நீ கொஞ்சம் shift your body language, throw your shoulders back, sit straight, have your spinal cord straight and stand as if you are the most confident person on the earth. Feel like the king for the next 5 minutes. Talk about all the past accomplishments that you had in Srinivasa Vidyalaya. Talk about all the good achievements that you had in Srinivasa Vidyalaya and your circumstances for the next 5 minutes. Focus on your fantastic future. Focus on what you like most. Focus on what you admire most. Focus on where you are really strong. Focus on where you are so dynamic for the next 5 minutes. Now we have the most energized person in this entire hall called as Rohit. Possible or not? True or false? அந்த 5 நிமிஷத்துக்கும் இந்த 5 நிமிஷத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? டிப்ரெஸ்ட் பர்சனுக்கும் எனர்ஜைஸ்ட் பர்சனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த 3 கொஸ்டின் தான் டிஃபரன்ஸ். இப்படி தான் உங்க லைஃப் போயிட்டு இருக்கு. இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Sir, I was in a bad mood. No, the mood was not bad. You programmed the bad mood. So, sir, I was having negative thinking. No, the thinking was not negative. You programmed your negative thinking. So, ஒரு momentல இந்த 3 கேள்வியை கேட்டு உங்களை மாத்திக்க முடியும். What is my body language? Okay, I would like to turn the body language from negative to positive. What am I focusing on? இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயம் ரொம்ப தேவையில்லை. டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்க, பிடிக்கல அந்த ப்ரோக்ராம், என்ன செய்றீங்க? Change the channel. டிவி போட்டு உடைக்கிறீங்களா? இல்லை, change the channel. So change, shift your focus. Focus on where you want to go. Don't focus on where you don't want to go. Focus on what you like. Don't focus on what you don't like. Focus on what you want. Don't focus on what you don't want. Switch. Okay? What are you talking within yourself? Today self-talk, today auto-suggestion என்னவா இருக்கு? இப்போ நீ பேசிக்கிற அந்த விஷயம் ரொம்ப தேவையா? நல்லா இருந்ததுன்னா that's okay. நல்லா இல்லை அப்படின்னா உங்க ஃபெயிலியர் பற்றி பேசிக்கிட்டா is it really necessary now? No அப்படின்னா உடனடியாக அதை மாற்று. So by changing these 3 things, you can immediately become an energized person from a dejected and depressed person. Do you agree with this logic? Yes or no? Yes. So this is called as emotional triangle. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Emotional triangle, and this is the 4th technique that I am giving to you.
Cosmic energy exercise, switch pattern la oru edathila neenga ukkaru seiyradhu. Ana indha emotional triangle அப்படிங்கிறது any moment you can do this and you can feel energized. You get into the public examination, you ask these 3 questions. I'm going to be in a positive body language, I'm going to speak well within myself, I'm going to have only positive talk, and I'm going to have only positive pictures. You get an energized person. Opposite of all this will make you a depressive person. So, this is my 4th and the final kind of psychotherapy. Right? Do you understand? Let's take a quick recap, shall we? What was our first psychotherapy technique? It was called as? It was otherwise called as? Candle technique. What was our second psychotherapy? It is called as? Cosmic energy. What was our third one? Switch pattern. And the fourth one is? Emotional triad. Emotional triad is to keep yourself very strong there at any given moment of the time. Switch pattern is to change the bad habits and bad behaviors and to keep yourself very positive